Herkese merhabalar. Ben Deniz Gökşen Hebenski, Palm Beach Gardens kendi sitemizin köpek parkından sesleniyorum. Şu arkamdaki görüntüye bakarak beni Amazonlarda falan zannetmeyin. Aslında dediğim gibi kendi evimizin bulunduğu sitedeyim. Değişik bir ortam olsun dedim. Genelde zaten her çekimimde değişik ortamlardan size birazcık göstermeye çalışacağım. Bugünkü konumuz immigration lawyers. Kendi beraber çalıştığım, kendi işlemlerimi yaparken birlikte çalıştığım göçmen avukatlık bürosuna gittim. Ve kendi avukatımla sizler için bir randevu ayarladım. Bazı sorular hazırladım. Genelde ortak merak edilen soruları hazırladıktan sonra bu soruların cevabını aldım. Amerika'ya ne tür nedenle gelirseniz gelin, Green Kart kazanmış bile olsanız, E1, E2 yatırım vizeleri için ya da bu ülkede oturum izni almak için hangi işleme başvuracaksanız başvurun. EB5 olabilir. Mutlaka ve mutlaka bir avukatla çalışmanız gerekecek. Ve bu avukatı seçerken gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ben kendi avukatımı seçerken bile 2-3 tane avukatla görüşmeye gittim. Hangisinin benim için en uygun olacağına karar vermeye çalıştım. Tabii ki internete girip onların review'larına, insanların yorumlarına bakabiliyorsunuz. Zaten büroya gittiğiniz zaman konuştuğunuzda, soruları sorduğunuzda size verdikleri cevaplar birbirlerini tutmaya da biliyor. Karşılaştırdığınızda hangisinin size daha verimli yaklaştığını, daha olumlu yaklaştığını kendiniz seçmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun mutlaka tecrübeli, yıllardır bu mesleği yapan avukatları tabii ki ben size öneriyorum. Niçin önemli? Çünkü işlemler çok kolay gibi gözükebiliyor ki bendeniz bir Amerikan vatandaşıyla evlenip kendim bu formları doldurabilirim, yapabilirim diyebilirdim ve bunu yapan çok insan var. Ancak o işlemler inanın neredeyse şu kadar büyüklükte sayfalar imzalanması gerekiyor. Ve bunlar hep kanunla ilgili sayfalar. Ne kadar İngilizceniz iyi olursa olsun bir yerde bir yanlış hareketiniz sizin o işlemlerinizin sonucunun 3 ayda biteceğine 6 ay, 9 ayda bitmesine neden olabiliyor. Çok basit hatalar çok büyük sonuçlara neden olabiliyor ve siz bunlardan dolayı zaman kaybına uğruyorsunuz. Özellikle yatırımcı arkadaşlarım bu tür sorunlarla karşılaştığını çok görüyorum. Mutlaka ve mutlaka bir avukatla çalışmanız sizin lehinize. Avukatların sizin işlemlerinizi kolaylaştırması yönünden inanılmaz faydası var. Ancak mesela ben kendi adıma bir örneği vermek istiyorum. Green Card başvuruları sırasında bildiğiniz gibi evlendikten sonra siz bir görüşmeye çağrılıyorsunuz. Yıllar öncesinin önemli filmi vardır bununla ilgili, Green Card. Orada interview'e gidiyorsunuz. Eşlerinizle belki ayrı odalar alınıp aynı sorular sorulup farklı cevaplar verip vermediğiniz karşılaştırılıyor vesaire vesaire. Bunun öncesinde size ilk önce bir parmak izi için bir kağıt geliyor. Immigration ofise gidiyorsunuz ve orada parmak izinizi veriyorsunuz. Ondan sonra da Green Card görüşmesi için randevu gününüzü bekliyorsunuz. Bizim görüşmemize bir hafta kala avukatımız bizimle tekrar görüştü. Soruların bir nevi bazı soruların üzerinden geçtik, sorulabilecek şeylerin. Bizi biraz rahatlatmaya çalıştı. Nasıl hareket etmemiz, nasıl davranmamız gerektiğini söyledi. Tabii ki pek çok işte birlikte geçirdiğimiz tatillerin, birbirimize verdiğimiz mektuplardı vesaireydi, albümlerdi, resimlerdi, bunların hepsini ben hazırlamıştım. Bunun gerçek bir evlilik olduğunu göstermek için. Parmak izimin bana geldiği kağıt, siyah beyaz bir kağıt, Amerikan bayrağı var üzerinde. Hiç unutmuyorum, saat 11.30'tu. Aylar öncesinden. Tekrar interview'a gideceğim, görüşmeye gideceğim kağıtta aynı kağıttan arkada baskısı vardı. Eşim yanlışlıkla bunları üst üste koyuyor ve günlerden pazartesiydi, hiç unutmuyorum. Pazar günü tekrar bir konuşuyoruz. Yarın saat 11.30'da orada olacağız ki bizim evimizden gideceğimiz immigration ofisi, göçmenlik bürosu yaklaşık otobandan 30 dakika. İnsanlık hali dediğim gibi sayfaları üst üste koyduğu için damga parmak izi kağıdıyla randevu kağıdının saatlerini baktığı zaman karıştırıyor. Ve bana dedi ki 11.30'da orada olacağız. Dolayısıyla evden 11'e çeyrek kala gibi çıkalım. 15 dakika öncesinde orada olalım, rahat hareket edelim. Tamam. Ben spora gittim sabahleyin. Geldim, duşumu alıyorum.
Telefon çalıyor deliler gibi. Tabii duştayım, açamıyorum. Eşim deseniz evde koşu bandında koşuyor bir yandan. Derken duştan çıktım. Telefona cevap verdim. Tekrar çalıyor. Avukat o kadar sinirli arıyor ki neredesiniz? Meğerse bizim görüşmemiz saat 9.30'daymış. Ve saat 9'u 20 geçiyor. Bizim 15 dakika öncesinde orada olmamız gerekiyor. Bir rahatlayacağız, birlikte buluşacağız. Nasıl hareket edeceğimizi tekrar bir konuşacağız. Biz daha evdeyiz ve ben duştan çıkmışım. Eşim deseniz içeride koşu bandında. Hiçbir şekilde hazır değilim. Saçlarım ıslak. Nasıl içeriye koşup bil randevu 10 dakika içerisinde dediğimi kendim bile yani kendimi kaybettim herhalde. Çünkü yıllarca bu dakikayı bekliyorsunuz ve o dakika geliyor. Siz bu şansı göz göre göre yok ediyorsunuz. Biz nasıl arabaya atladık? Saçlarımdan sular süzülüyordu. Makyaj bile yapamamıştım. Arabada bir şeyler sürmeye çalışıyorum. Elimizde bütün o resimler, dosyalar. Eşim deseniz üstüne nasıl tişörtü ve jean'i çektiğini ben hatırlamıyorum. Arabaya atladık. Otobanda o gün giderken eğer biz zaten trafik cezası o gün almadıysak hiç almayız diye düşünüyorum. Şansımıza oldu biraz tabii ki. Ve biz geç kaldık tabii ki. Randevuya geç kaldık ve avukatımız çok sinirliydi. Telefonda inanamıyorum böyle bir şey yaptığınıza dedi. Biz gittik. Tabii sonra tekrar dedi ki ben halletmeye çalışacağım. Yolda bir aksilik oldu diyeceğim dedi. Ve biz yarım saat geç gittik randevumuza. Kapıdan içeriye girdik ve bizi direkt Hebenskiyiz diyerek odaya aldılar. O kadar pejmürde bir haldeyiz ki bizim halimize bakan acır yani. Tek sorulan soru evlilik yıl dönümümüzdü. That's it dedi. Bu arada siz bir yabancı ile evlenecekseniz sağlık kontrollerinden geçmeniz gerekiyor. Belli bazı aşıları olmanız gerekiyor. Ve bu kontrolleri olduktan sonra da doktorun verdiği rapor Immigration Office'e mühürlü vaziyette gidiyor. Orada gözünüzün önünde, eşinizin önünde o sayfa açılıyor. Yani bende bir hastalık varsa, ben bilmiyorsam, eşim bilmiyorsa onu o anda öğreniyor. Sadece o damgalı zarfı açtı. Her şey yolunda dedi. Tamam, işlemleriniz okey. Green Kart'ınızı onaylıyorum. Biz şoka girdik. Şoka girdik, birbirimize böyle baka kaldık. Sadece bir tek soru. Ben dedim ki bu kadar resim, albüm, bir sürü şey getirmiştim. Hiçbirine bakmayacak mısınız? Gerek yok. Şimdi ben burada gerçekten avukatımın çok işe yaradığına inanıyorum. Niçin? Benim avukatım eğer ki bizden önce orada olmasaydı, benim avukatım yaklaşık 25-30 yıldır bu göçmenlik bürosuyla çalışmıyor olsaydı, kimse onu tanımıyor olacaktı. Oradaki hemen hemen herkes artık birbirini tanıyor. Avukatım yoldalar bir aksilik yaşandı ne yazık ki biraz sonra gelecekler dedi ve bizi için beklettirdi. Normalde ben eğer kendim elimi kolumu sallayarak gitseydim böyle bir şansım asla olamazdı. O yüzden çok minnettarım. Çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Ve bunu zaten kendisine de söyledim. Adının gerçekten Jeffrey DeVore'un yıllardır tecrübeli ve güzel başarılara imza atmış olması çok önemliydi bizim için. Bunu bir kez daha ispatladı. Kendisiyle bu röportajı yaptım. Onun bu röportajı hazırlamak için belki bir 10 gün öncesinden randevu aldım. Çok hastaydım aslında giderken. İnanılmaz derecede griptim, üşütmüştüm ama yapacak bir şey yok. Çünkü sadece o saatte müsaitti ve gidip sizler için bu çekimi yaptım. Zaten bilgilerini ve web sitesini size yazacağım. Olur da kendisine ulaşmak isterseniz ya da benim sizlere aracı olmamı isterseniz, tercümanla ihtiyacınız olursa seve seve size yardımcı olurum. Ancak siz İngilizceniz yeterliyse, kendiniz görüşmek isterseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Eminim dışarıda çok başarılı immigration lawyers vardır. Mutlaka denemenizi, dediğim gibi karşılaştırmanızı sizlere tavsiye ediyorum.
Merhabalar. Ben şimdi sizinle az önce size bahsettiğim avukatım Jeffrey DeVore'la görüşmek üzere buraya geldim. Şimdi birkaç sorumuzla kendisini tanıyacağız. Sorularımızın cevabını alacağız. Umarız siz de faydalanırsınız. Hi, my name is Jeffrey DeVore. I'm a certified immigration specialist here in the state of Florida in the United States. I'm an attorney who's been practicing immigration law for almost 30 years. I represent people all over the country of the United States, all over the world, whether it's in Turkey, the United Kingdom, France, Russia, Japan, you name it. I have clients from these countries. I assist them in coming to the United States, whether it's to be as a visitor or to do an investment or to hopefully be able to work, and I help them navigate the maze of U.S. immigration law. So, Jeffrey, so how long have you been doing this? Just under 30 years I've been practicing immigration law. Yes, and why I told the Turkish people, because you were my lawyer, I got the green card and I got citizenship with this law group, and they helped me. And if you were not perfect, and how can I say, if people didn't know your name maybe in the West Palm Beach immigration office, because we were late 30 minutes that appointment, probably they were never going to get us in that room, and I was going to wait, I don't know how long, maybe a couple of months more? Maybe sometimes, but you know, we're glad that everything worked out you, perfectly. Right? And you're a citizen now, right? Right. So you're a citizen of both Turkey and the United States. So yes, exactly. Thank you. So I just want to ask you, what kind of business can be easy for people who wants to come here, E1 or E2 visas, and minimum how much they have to invest? Well, in terms of the E2 visa, it's a treaty investor visa. We have a treaty with Turkey. Mm-hmm. And the treaty requires that you invest in what we call an active for-profit business. Okay, it can be any type of business as long as it's for profit. Okay, Mm-hmm. Retail, commercial. Okay, Mm-hmm. the question becomes: is it active or is it passive? Passive being like just holding real property, Mm-hmm. stock market, things like that. Okay, in terms of the amount of money Mm-hmm. invested in the business, it really depends upon the business itself, right? As a general rule, we typically like to see maybe around $100,000 US as an investment amount, but you can certainly get away with less. If the typical startup cost for the business to be well capitalized is $50,000, then you can successfully handle an application for $50,000. Certainly, the more that you invest, the greater the likelihood of success. I see. So what is the difference with the E1, E2? One of them, it's opened the door for you to maybe a green card in the future? Well, they both can maybe eventually end up in the green card, though there isn't like a direct conversion feature. The difference between the E1 and the E2 is they serve different purposes. The E1 is what we call a treaty trader visa, and we do have a treaty once again with Turkey, and the idea is that you're importing and exporting goods and services between the United States and Turkey. At least 50% of the trade has to be between the United States and the treaty country, Turkey, we're talking about. The other 50% can be from anywhere, okay? But it has to do with importing and exporting, okay? Right. The E2, as I said, is a treaty investor visa, right? That's a visa where you invest a substantial amount of money in an active for-profit business, and it can be any type of business. It's not limited to importing and exporting like the E1, okay? The E2, okay, can be any type of business, but it can require much more capital inside to start as compared to the E1. I see. And let's say if you come to this country with tourist visa, and while you're here, can you convert it or apply for E1, E2, or you have to go back to Turkey? In certain instances, you can apply with United States Citizenship and Immigration Services to have your status changed from being a visitor as a tourist to either an E1 or an E2. Okay, so you can do that. And how about EB5 visa? A lot of people know
knows now from my country, it's I think $500,000 minimum you have to invest, and United States government has to show you which areas. So a lot of people just think, oh, I can go invest my money wherever I want, then it's going to open the door for me green card, which is a wrong knowledge. So, well, the EB-5 really comes in 3 different, what I like to call flavors, and I like to call them like the ice cream flavors: vanilla, chocolate, and strawberry. Okay, and what the law says is if you invest $1 million in a U.S. business and you create 10 jobs for American workers, you can get your green card, right? If you invest in what the government calls a targeted area, which is defined as being either an area which is rural in nature, somewhere in the country, or in an area where the unemployment rate is 1.5 times the national average, so that can be many large cities, then the amount of the investment is reduced to $500,000. So, you know, you still have to create the 10 jobs, right? So the vanilla being $1 million in 10 jobs, chocolate being, $500,000 in 10 jobs. The strawberry is when, and I should back up and say that the vanilla and chocolate, it's your own business. You're creating your own business. We do have another plan, what I sort of call the strawberry, what's called a regional center investment. And what that says is if you invest money in somebody else's business, for example, let's say a hotel project, right? The project would create the jobs for you, right? But of course, you're not controlling the investment, and there's certain positives and negatives with that as well, but just because you invest the money doesn't mean that you're going to automatically get the green card. There is a job creation requirement. And it takes, I guess, like 2 years to what happens is from once your case is approved, you have 2 years to create the jobs, but there's a wind-up process, and then there's a wind-down process. So you have time, for example, if you're going to invest $1 million, you don't have to put the whole million in right up front. You can put a substantial portion in the beginning, begin your business, create some of the jobs, but at the end of 2 years, you have to then have the full $1 million invested, and you have to have the 10 jobs at that point. And one thing that I think your viewers would probably want to know, if you deal with the EB-5, let's say that you buy an existing business, and that existing business has 5 employees already, you still have to create 10 new jobs, not 5. Those 5 already exist. I see. You need to create 10 new jobs. Got you. So you can't count any existing jobs. The whole idea, we call this an employment creation. I see. Visa. Starting over from zero. Correct. Right. I see. There's also another one we were thinking. My friends, they got the green card. They came. There are lots of people, they come with the lottery. And do they ever need in this country, when they come to, they ever need the immigration lawyer for any circumstances to start up, or anything will be helpful for them, or they can just? I think that everybody, when they're dealing with U.S. immigration, should have an American immigration lawyer help them, it seems like when you look at it often, it's a simple process. It's just filling out forms. There's much more to this than just filling out forms. There's a lot of different nuances that need to be addressed and taken care of. The worst thing that we don't want to see is somebody put a lot of money into a business thinking that they're going to qualify either for, let's say, an E1 or an E2 visa or even the green card, and find out that it wasn't done properly. Now they're stuck with a business that they own, but they can't come to the United States to actually run and operate this business. So I think everybody, whether that ends up being me or somebody else who knows what they're doing, with U.S. immigration law, I think everybody should have a lawyer. That's true. Can you also explain what is F2 visa for us? The F2 visa is a dependent of a student. A student visa is an F1. So, for example, if you were to get an F1 visa, your spouse and any children under the age of 21 would be eligible to get
an F2 visa to accompany you to go, to be here while you're going to school in the United States, okay? An F2 visa holder can go to school, but they're not allowed to work. Right. Okay, They just, they can stay. Correct. If you're not citizen or legal in this country, you just come tourist and you go back. Can you still do an investment? Sure. Anybody can own a business in the United States, okay? The question is whether you can actually work in that business. Right? And the example that I often tell my clients is, think of a McDonald's, right? There's McDonald's all over the world. Many people know McDonald's. You come to the United States, you own a McDonald's, okay? You come, you visit the manager in the restaurant every month, and he goes with you and he says, hey, we sold this many hamburgers, this many French fries, this many Coca-Colas, right? And here's the profits and everything. And he gives you a bag full of money, right? This is the profits every month. You say, thank you very much, okay? You fly back to Turkey, you come back the next month, you have another meeting, he gives you the bag of profits, you go back and forth every month. You can come as a visitor, okay? You own the business, you're checking on the business. You come for your regular trip, okay? You have your meeting, everything's good, right? And the manager says to you, Gigi, can you do me a favor? 2 people called in sick this morning, and the lunch rush is going to start in 20 minutes. Can you work the French fry machine during lunch? Okay. Answer, absolutely not. Okay. Why? Because you don't have a visa which allows you to work, right? Somebody who comes as a visitor is not allowed to work in the United States. Okay. So you're not allowed to do that, versus where if you had your E2 visa, right, because your investment was in that McDonald's restaurant, you could work the French fry machine. But anybody can own a business in the United States. Anybody can own property in the United States. You don't have any restrictions as to that. The question is, from the business perspective, can you work in the business? Okay, I guess the most curious question everybody worry about, since Trump has been president, is there any changes in the immigration laws, or you are expecting anything to be happen? What we've seen is not change per se in the law itself, but in the way that the law is applied and how it's enforced. Okay, things are taking much longer than they used to take. Okay, cases which maybe used to take 6 months are now taking 9 to 12 months. One of the things that the Trump administration is doing is they're going through every application with a magnifying glass. Okay, they're very concerned about illegal immigration, and one of the ways that they're dealing with this is they're taking the time to go through every application, and because they're taking so long to do that, the backlogs have increased. And what we've seen over the past couple of years is approximately about 85 to 90% of the applications are taking longer today than they used to take 2 years ago. So one of the things that I always advise my clients is, look, the more advanced planning that you have, the better off you're going to be. Okay, it's not realistic to come to me and say, it's January, I want to have my visa and everything done by March. Okay, probably not going to happen. Okay, on the other hand, if you come to me in January and you say, look, I'd like to be able to be here in August so that my children can start school, because many schools start in the United States towards the end of August, beginning of September, right? That gives us often time to prepare and to plan to make something work. So the more time and the more advanced planning you have, the better off you're going to be. Okay. I see. Well, thank you so much for your time. You're welcome. And if anybody from Turkey like to communicate with you or work with you, I'll be happy to bring them and introduce them to you. I would love to also share all your information, your website and your contact numbers also on my channel and website, and they can directly communicate with you too. So thank you so much for your time. Thank you.